kama Barak, na vile vile kwa niaba ya chama cha Umoja Summit Party na kiongozi wake Godfrey Kanoti na wanachama wengineo weza kupeana risala fupi ya rambirambi kutokana na kumpoteza mtangazaji maarufu Leonard Mambo Mbotela, ambaye aliweza kufana sana katika huu uwanja wa utangazaji katika enzi ambazo zilipita. Tujuavyo ni kwamba Leonard aliweza kuacha hapo jana na hayupo tena. Mimi binafsi niliweza kumjua Leonard Mambo Mbotela kwa muda mrefu. Niliweza kuhudumu naye katika Sauti ya Kenya. Nilipoingia katika Sauti ya Kenya mwaka wa 1983 nikiwa mtangazaji chipukizi, kisha maliza kuhitimu kutoka katika chuo kikuu cha Nairobi. Bwana Mbotela ndiye aliyekuwa boss wangu katika idhaa ya taifa ya Sauti ya Kenya katika enzi hizo, na tuliweza kumuenzi na kujifunza mengi kutoka kwake, na tumeweza kuwa marafiki hata baada ya yeye kustaafu. Sisi kutoka huko kwenda kwingineko, mtu mchangamfu, mtu mtiifu, mtu mcheshi na mtu aliyeheshimika sana, nasi sote tunajua kwamba alikuwa ni mtu muungwana, jinsi alivyopendekeza ungwana, na tutazungumzia tu pia mambo ya ungwana katika uongozi na katika mambo ya siasa ambayo huwezi kuyatenga na uongozi. Pia nichukue nafasi hiyo kuweza kupeana rambirambi kwa familia ya mwenda zake Profesa Bethwel Alan Ogot, ambaye alikuwa anaishi hapa karibu tu hapa Dudi. Katika nyakati ambazo nilimjua hata kabla ya kujiunga na chuo kikuu cha Nairobi, alikuwa anaishi katika sehemu ya Isero hapa Dudi, na kisha baadaye wakaweza kuhamia kule Gem. Naye pia alikuwa ni msomi wa kuigwa, na tupeana rambirambi kwa familia yake. Nikiwa mchapishaji wa vitabu, niliweza pia kuhudumu na kushirikiana kwa karibu na mwenda zake Mama Grace Ogot, ambaye alikuwa mkewe na ambaye pia alishatuacha. Na pia tukiwa hapa kama wanahabari, tunajua kwamba ni wakati ambapo tumekumbwa tu na matatizo ya aina hiyo. Kifo kimekuwa kila mahali. Tumempoteza Aga Khan, ambaye alikuwa mwanzilishi wa kundi la Nation Media Group. Nafikiri atazikwa leo kama sijakosea, na tujishirikishe katika kuweza kupeana rambirambi. Wengi tulimjua Aga Khan kwa umbali kutoka tukiwa vijana wadogo katika shule za msingi miaka ya 60, na watu kama hao ni watu ambao mkiishi mnafikiri kwamba wataishi milele. Leonard Mambo Mbotela, Profesa Bethwel Alan Ogot na Mheshimiwa Aga Khan. Kwa hivyo poleni sana kwa familia zao. Ningeomba kupitia kwa vyombo hivi vyetu vizuri muweze kupeana na kupitisha rambirambi zetu kwa jamii, jamaa na marafiki. Basi baada ya hapo sasa nichukue hii nafasi kuweza kusema machache, na ninatumia lugha ya walio wengi ya Kiswahili ili walio wengi waweze kufahamu barabara haya mambo ambayo tungependekeza kuyazungumzia. Baadaye tutaweza kusema kidogo kwa Kiingereza, lakini tusiwe tu kusema kwa Kiswahili ili walio wengi waweze kuelewa. Na nitaweka viungo vifupi hapa hivi vya Kiingereza
ndio wenzangu ambao hutumika kwa hizo idhaa za Kiingereza wasije wakasema kwamba Baraka ametudhulumu. Sasa tumefanya huu mkutano tukiwa kama chama cha Umoja Summit Party baada ya kuwa na kikao kule Kilifi wiki iliyopita, mkutano wa National Executive Committee ambayo ilishaidhinishwa rasmi na Registrar of Political Parties, Bwana Kanoti akiwa ndiye kiongozi wetu, nami nikiwa kama katibu mkuu, na kuna wengine wengi ambao mtakuja kukutana nao baadaye, lakini wanahabari waliokuwa Pwani waliweza kuwaona wakati merikebu yetu ilikuwa yaanza kung'oa nanga. Chama cha Umoja Summit Party kiliidhinishwa rasmi mwaka wa 2022 na hata kiliweza kumpendekeza Walter Mung'are kama mgombezi wa kiti cha urais, na ndiye aliyekuwa mgombezi wa kwanza kuweza kuidhinishwa, lakini ghafla bin huu akapokonywa tena cheti cha kushiriki. Lakini siasa huwa namna hiyo, na kimeweza kujaribu tena kujipa sura mpya, kujipa nguvu mpya. Kwa Kiingereza tunaweza sema kwamba the party is undergoing renewal, reconstruction, and it will be going everywhere across the country, recruiting members and also talking to the Kenyan nation about the state of the nation and about where the country ought to be going, where it is and where it ought to be going. Tujuavyo ni kwamba nchi iko mahali pabaya, ni mahali pabaya ambapo wale waliopewa majukumu ya kuongoza wameweza kusahau kwamba kuongoza ni nini. Mheshimiwa Rais William Ruto aliomba kura akiwa na script nzuri sana, script ya kuwajali maskini, ya kuwajali mahaslas, ya kuwajali wale wanaoishi vitongoji duni, wale walio katika maisha ya chini, akiwa yasema kwamba atawabeba kutoka chini kuwapeleka juu, na maendeleo na mipango ya serikali viwe ni vitu ambavyo vinaanzia chini na walio chini na kuwabeba juu kwa juu. Lakini punde tu alipofika huko aliweza kusahau. Sisi wakati huo tulikuwa katika chama cha ANC ambacho sasa ni chama marehemu, na kilirehemishwa kwa njia ambayo haikushirikisha wanachama, hata wakati ambapo wanasikia kwamba kuna Umoja Summit Party of Kenya na kwamba akina Baraka na Kanoti ndio viongozi katika hicho chama, wameanza kufadhaika na kuhangaika na kukimbia huku na kule, na kuweza kusema sasa wanarasmisha kule kutokuwepo kwa hicho chama tena. Na tukiwa katika hicho chama tuliweza kumuunga mkono Rais William Ruto kutokana na ruwaza aliyokuwa nayo, mawazo aliyokuwa nayo, kule kuelewa kuzuri kwa sera ambazo tulikuwa tumpendekezea tukiwa kama wasomi ambao walishiriki katika kubuni hiyo sera ya kuweza kuwashirikisha Wakenya wote. Lakini alisahau. Rais Ruto kama angekuwa tunacheza boli, tungesha fanya ile inaitwa substitution, kwa sababu katika football manager anapeana wachezaji, anaona huyu atakuwa kiungo kizuri cha katikati, huyu atakuwa winga mzuri, huyu
ni nahodha mzuri, anapewa ile mnahitaji armband, anapewa hiyo armband, ndio wewe ni kiranja, ndio nahodha nakuwa pale. Lakini nahodha pia mmeweza kuona wakati mwingine wakiondolewa, wengine huondolewa hata katika awamu ya kwanza, hata kabla haijafika katikati. Sio kusema kwamba wale ambao walimweka katika kiwanja walikosea, ni kwamba alidhaniwa kuwa mchezaji bora, lakini iwapo ameshindwa, hiyo armband inatolewa, inapewa mtu mwingine, na yeye anaenda kule kwenye bench kuweza kutazama football vile dimba limesakata. Na ikiwa atazidi kudhoofika na kuwa mchezaji ambaye sasa hategemewi tena, sasa inapelekwa retirement, na kama bado anataka kucheza tunampeana kwa free transfer, aende akacheze mchezo yake mahali pengine. So hapo hivyo ningependa kuzungumzia kwa kifupi mambo ya uongozi ambao ni poor leadership. In fact, the absence of leadership, there's failure in leadership. We are witnessing early campaigns at a time when His Excellency the President should be serving this nation, when he should be delivering the promises that he made. Instead of delivering the promises that he made, he's gallivanting across the country, making fresh promises, and he has forgotten completely that there are promises that were made, and that within my hands this morning is an example of the promises that were made. And I hold this particular document this morning to illustrate that where and when you have a working and serving leader, you don't need to go into the panic of early campaigns, because the campaigns are necessitated by the fact that you have failed. They say in Kiswahili kwamba chema chajiuza, kibaya chajitembeza. Angekuwa ametenda kazi zake Mheshimiwa Ruto jinsi alivyosema, asingekuwa na haja ya kuweza kuja huku mapema kama sasa katika maeneo ya magharibi, kwa mfano kuweza kuzindua transformer, na nyinyi mlikuwa huko milioni, kuweza kwenda kwenye masoko yaliyojengwa kitambo na kujitaja kwamba yazindua ujenzi, na tujua kwamba masoko are the responsibilities of devolved government. And unless somebody from the national government is coming to say that we have set aside so much money as national government and we are ring-fencing that money to help in the growth of markets, he has no business living in his office to cut across the country doing the kinds of things that he's saying he's doing. When you look at this agreement, this is the coalition agreement between the United Democratic Alliance Party and the Amani National Congress Party and Ford Kenya Party. This is one of the genuine original copies that were received and stamped by the Registrar of Political Parties as a binding agreement between or among these three parties on the 8th of May 2022. Article 22 of this agreement says the following about Western Kenya, for example.
It says that pursuant to the principles of equity in national development and fair allocation of national resources, the Kenya Kwanza Alliance Administration shall endeavor to fulfill the following developmental obligations in the ANC and Ford Kenya strongholds of Western Kenya within the electoral period starting 2022 and ending in 2027 on a priority basis. Na hiyo priority basis imewekwa kwa capital letters. Tapeana nakala. A. Completion of all existing incomplete or stalled bitumen roads or bitumen road projects within the aforesaid counties as at 9th August 2022. B. Construct a cumulative 1,000 kilometers of new bitumen roads. Tujuavyo ni kwamba hakuna hata quarter kilometer ya hizi new bitumen roads ambazo zimefanywa. Kazi yanayostahili kufanya ni kuja kutuambia kwamba nimekuja kuinspect 1,000 kilometers. Tukiwa katikati ya au katika mwanzo wa the third year, tumeshafanya the first 250 kilometers, the first 300 kilometers, zimebaki 700 ambazo tutamaliza kufikia 2027 tulivyosema. Instead tunaona mheshimiwa anakuja hapa kulaunch transformer moja na kusema mambo makali ambayo hayawezi kutusaidia. C hapa ni to allocate nationally raised revenue for the revival and modernization of Mumias Sugar Factory, Nzoia Sugar Factory, as well as other sugar factories. D. Establish manufacturing, fisheries, agro-processing, or housing projects as may be resolved by the Party Leaders Forum. The Party Leaders Forum ni yeye Rais, Bwana Mudavadi na Bwana Wetangula. The development projects here specified are priority projects which shall be implemented along other projects to be identified within the normal and ordinary course of development planning of the government of Kenya. Kwa hivyo tuna shida hapa. And we are saying as a party that these promissory notes were not just about Western Kenya. There are similar promissory notes that assume the character of charters, county charters, and there are 47 of them. And apart from those 47, there are also other special interest group charters which have been ignored. And we are saying today that hapo hivyo wamefeli. President William Ruto amefeli, wale alio nao wamefeli. Jana tumeona mahakama ikisema kwamba Bwana Wetangula amefeli. And these are unreliable individuals whom you cannot count upon to lead. You cannot count upon them to even speak for the country. They cannot. Kwa hivyo leo nataka kutangazia watu wa eneo la Magharibi, where we are today. We will be talking about other national spaces. Nataka kutangazia watu wa Magharibi that if you are still relying on these two individuals, Moses Wetangula and Wycliffe Musalia Mudavadi, as your leaders,
you are doomed and you are to be pitied. And that explains why this region differs. And we said when we were being unveiled that we were going to give guidance and direction. And we are beginning to give guidance and direction. Ukipata mtu ambaye hawezi hata kutetea mambo ambayo yameandikwa hapa, that person mnahesabia katika vitu ambavyo mlipoteza. You count among your losses, things you have lost. And so allow me just to make one further illustration, after which I will give you the opportunity to ask any questions that you may have. As we are aware, this agreement talks about sharing of positions and responsibilities in government. The word used is sharing. Sharing of county assembly responsibilities, sharing of leadership of parliament committees, sharing of national government responsibilities, na vitu vinginevyo. Na sitaki kusound as if I'm echoing the impeached Deputy President Rigathi Gachagua, who has been talking about these things too little, too late, who has attempted to assume the role of our spokesperson in the region he can't. Wakati alipokuwa Deputy President, he was visibly hostile to this region. Hata wakati tukijaribu kumsaidia na kumwonyesha Musalia Mudavadi direction, Rigathi Gachagua hakutaka hata Mudavadi kuwa karibu na kitu chochote. Akasema asiingie kwa Harambee House Annex kufanyia huko kazi. Akasema asiingie kwa Office of the President. Akamfuata hata huko Kenya Railways Headquarters. Hivyo tunapotaja baadhi ya mambo and their similarities, it's basically because the truth is the truth, and it doesn't matter who says it. The truth is God, and God is the truth. Sasa tutasema ukweli tu. Kwa hivyo niruhusu nipeane hii illustration kwamba kumeundwa ofisi ya Prime Cabinet Secretary. Na kukiundwa ofisi ya Prime Cabinet Secretary, katika Article 21J inasema hivi: the functions of the Prime Cabinet Secretary shall be, number 1, to assist the President and the Deputy President in the coordination and supervision of government ministries and state departments. In agreement, which has not been varied. Alafu sasa listen very carefully, very carefully. Inasema hivi, 21J2, the functions of the Prime Cabinet Secretary shall be to coordinate and supervise national government functions and oversee the implementation of national government policies and programs, and as such, the ministries responsible for interior and coordination of national government shall be placed under the office of the Prime Cabinet Secretary. Nitarejelea hapa ya kwamba the ministries responsible for interior and coordination of national government shall be placed under the office of the Prime Cabinet Secretary. Sisi sote tunajua kwamba Prime Cabinet Secretary nani, tunajua ni wapi hizo ofisi zimewekwa, tunajua kwamba hazijawekwa
under Prime Cabinet Secretary. Tunajua kwamba wakati ambapo the Gen Zs are being abducted, disappearing, some are being killed, hiyo ofisi inatapatapa tu. It has never told us what is happening. And when we look at this agreement, those who are supposed to have been placed in charge are nowhere near being in charge. Na hii example tupeana kwa kuonyesha kwamba if somebody cannot speak for himself, aseme kwamba mliniambia kwamba ofisi yangu will be in charge of this, responsible, atatetea namna gani watu wengine? Hata Yesu Kristo amesema kwamba wapende wenzako unavyojipenda. Ni kumaanisha kwamba utajipenda kwanza. Ukishajua uzuri wa kujipenda, utakuwa na uwezo wa kuwapenda wengine unavyojipenda. Usipojitetea, kusema kwamba tumekubaliana kwamba haya majukumu yatakuwa chini ya hiyo ofisi, utatetea aje wenzako? Utatetea aje 1000 kilometers of bitumen? Utatetea aje brand new factories? So I wish to stop there with the message that this journey has begun, and we are going to provide leadership because we are leaders. And leadership is not about ukishiba hausumbui. Kama Barak na vile vile kwa niaba ya chama cha Umoja Summit Party na kiongozi wake Godfrey Kanoti na wanachama wengineo kuweza kupeana risala fupi ya rambirambi kutokana na kumpoteza mtangazaji maarufu Leonard Mambo Mbotela, ambaye aliweza kufana sana katika huu uwanja wa utangazaji katika enzi ambazo zilipita. Tujuavyo ni kwamba Leonard aliweza kutuacha hapo jana na hayupo tena. Mimi binafsi niliweza kumjua Leonard Mambo Mbotela kwa muda mrefu. Niliweza kuhudumu naye katika Sauti ya Kenya. Nilipoingia katika Sauti ya Kenya mwaka wa 1983 nikiwa mtangazaji chipukizi, kisha maliza kuhitimu kutoka katika chuo kikuu cha Nairobi. Bwana Mbotela ndiye aliyekuwa boss wangu katika idhaa ya taifa ya Sauti ya Kenya katika enzi hizo, na tuliweza kumuenzi na kujifunza mengi kutoka kwake, na tumeweza kuwa marafiki hata baada ya yeye kustaafu na sisi kutoka huko kwenda kwingineko. Mtu mchangamfu, mtu mtiifu, mtu mcheshi na mtu aliyeheshimika sana, nasi sote tunajua kwamba alikuwa ni mtu muungwana jinsi alivyopendekeza ungwana, na tutazungumzia tu pia mambo ya ungwana katika uongozi na katika mambo ya siasa ambayo huwezi kuyatenga na uongozi. Pia nichukue nafasi hiyo kuweza kupeana rambirambi kwa familia ya mwenda zake Profesa Bethwel Alan Ogot, ambaye alikuwa anaishi hapa karibu tu hapa Dudi. Katika nyakati ambazo nilimjua hata kabla ya kujiunga na chuo kikuu cha Nairobi, alikuwa anaishi katika sehemu ya Isero hapa Dudi, na kisha baadaye wakaweza kuhamia kule Gem. Naye pia alikuwa ni msomi wa kuigwa, na tupeana rambirambi kwa familia yake. Nikiwa mchapishaji wa vitabu, niliweza pia kuhudumu na kushirikiana kwa karibu na mwenda zake Mama Grace Ogot, ambaye alikuwa mkewe na ambaye pia alishatuacha.
Na pia tukiwa hapa kama wanahabari, tunajua kwamba ni wakati ambapo tumekumbwa tu na matatizo ya aina hiyo. Kifo kimekuwa kila mahali. Tumempoteza Aga Khan ambaye alikuwa mwanzilishi wa kundi la Nation Media Group. Nafikiri atazikwa leo kama sijakosea, na tujishirikishe katika kuweza kupeana rambirambi. Wengi tulimjua Aga Khan kwa umbali kutoka tukiwa vijana wadogo katika shule za msingi miaka ya 60, na watu kama hao ni watu ambao mkiishi mnafikiri kwamba wataishi milele. Leonard Mambo Mbotela, Professor Bethel Alan Ogot na Mheshimiwa de Aga Khan. Kwa hivyo poleni sana kwa familia zao. Ningeomba kupitia kwa vyombo hivi vyetu vizuri muweze kupeana na kupitisha rambirambi zetu kwa jamii, jamaa na marafiki. Basi baada ya hapo sasa nichukue hii nafasi kuweza kusema machache, na ninatumia lugha ya walio wengi ya Kiswahili ili walio wengi waweze kufahamu barabara haya mambo ambayo tungependekeza kuyazungumzia. Baadaye tutaweza kusema kidogo kwa Kiingereza, lakini turuhusiwe tu kusema kwa Kiswahili ili walio wengi waweze kuelewa. Na nitaweka viungo vifupi hapa hivi vya Kiingereza, ndio wenzangu ambao hutumika kwa hizo idhaa za Kiingereza wasije wakasema kwamba Baraka ametudhulumu. Sasa tumefanya huu mkutano tukiwa kama chama cha Umoja Summit Party baada ya kuwa na kikao kule Kilifi wiki iliyopita, mkutano wa National Executive Committee ambayo ndio mimi nimeweza kuzungumza naye. Mjuavyo ni kwamba yeye ni rafiki yangu. Hata wakati huu ninapozungumza namchukua kama rafiki. Rais Moi alituambia kwamba kuna tofauti baina ya uongozi na urafiki. Sisi tulijaribu kulete pamoja urafiki na uongozi, na imeonekana kwamba vinashindikana. Niweza kumshauri na hata kumshauri kutovunja chama, lakini akaenda kinyemela na kuvunja chama. Na haya maswala tunayoyazungumzia, mkiwa watu ambao ni waadilifu, watu wenye rai, ni lazima muweze kumweleza, na tuliweza kumweleza mara nyingi tu, sio mara moja. Asante. Wacha tu fix microphones kwake kwanza. Kwangu chama cha Umoja Summit Party ni chama ambacho hakijaundwa kwa sababu mtu mmoja ama wawili wamefeli. Tuko na our beliefs. We believe in democracy, we believe in good governance, we believe in liberty and justice for all. We believe in a country that is free and fair in how they deal with their matters. Na kwa upande ya ANC na UDA na Ford Kenya, agreement ambayo iko hapa, ukisoma vizuri wanasema kwamba this agreement shall be the constitution of the coalition, meaning in their leadership and implementation of anything they do, they must make reference to the agreement, which, as you look at it, it has not been the case. And so we have so many of our people from this region who are out of government. Watu ambao walikuwa wanatembea na ANC na Ford Kenya na hii vyama za huku zote, unapata kwamba hata UDA yenyewe
wala watu ambao wanatoka Western wako nje ya serikali. Watu wametoka nje, wamekuja, wamepewa viti vingi. ODM has over a third of the cabinet. Musalia is alone in the cabinet from ANC. Ford Kenya has only one, the Ministry of Health. So when you talk of implementation of this agreement, it's not there. And so our people are out. What do? As a people, we come back together to reorganize, to plan for the future. And we are saying that this is now the party that our people need to come into, and where they'll be respected, where we shall negotiate for them, where we shall fight for them. And before moving, you must ask yourself, who is behind me? The people that were supporting you, the people that were going with you. You cannot be in one direction and you're not looking at back to see if people are coming with you. We are disappointed as a community, as a people, as a party, as a group of people that were following ANC. So we are offering our people a new chance, a new space, new party for them to come into and join Umoja Summit Party. Niko na swali kuhusiana kwamba yale ambayo mmeibua ni masuala ambayo kwa mfano kuna baadhi ya viongozi ambao wamekuwa kizungumza lugha hiyo. Gavana wa Trans Nzoia yenyewe tunatembea ni mmoja ambaye amekuwa akipiga vita sana Musalia Mudavadi na Wetangula kwa kuweza kutetea maslahi ya jamii. Labda utangulizi wa chama hichi, labda mnapania kuweza kushirikiana na viongozi kama gavana natembea, ama ninyi mko mtatembea kivinyo wawili hivi na wale wengine ambao mko nao? We are not joining anyone. We are not fighting Musalia. We are not fighting Wetangula. We have a new party. We are not joining anybody who is fighting Musalia or Wetangula. Let's not be taken to be like we are coming together to join others who are fighting Musalia. That's not the case. This is a new party, and as a party leader, and my Secretary General is here, we are offering a new leadership, not to join those who are fighting. And remember, when you say Najiunga Natembea kupiga Musalia, we are not doing that. Natembea speaks as him. He's in DAP. We are Umoja Summit Party. So we cannot be grouped with anybody and start being, put into corners and cocoons and say, hawa wanajiunga na hawa. Chama cha Umoja Summit Party ni chama mpya. Ni chama ambacho kina uongozi, na vile mmesikia our Secretary General will be going all over, opening new offices with us, and also new chapters in the country. We are a new leadership. So kindly don't put us into compartments. Na vile Baraka amesema kwamba mlizungumza na Musalia Mudavadi kabla mchukue uamuzi. Kama hakuwasikiza mkiwa ndani pamoja naye, atawasikiza mkiwa kando? He told you, ameongea na Musalia kama rafiki. He was not consulting the former party. No. And he continues to talk to Musalia. He continues to talk to the president. I continue to speak to the president. I continue to speak to Musalia. I continue to speak to all these leaders. You will see us in different fora, meeting leaders. Our stand as a party is that the country is in the wrong direction. We want this country to be on the right path. We can't continue with abductions. We can't continue with corruption. We can't continue with the femicide. We can't continue in the direction where promises are made and nothing is done. We can't continue with lies. And so this is our position as a party. Where does it that Mudavadi folded ANC under duress, and then he gave you 2 instructions to form this outfit so that you can prepare the ground for him, just in case things don't work out for him in 2027, he will use this vehicle as his party. But they need his list and the If he comes, I will talk to the party leadership. He is free to join the party. But for now, for me, and as a party leader, we are not creating a space for Musalia to say that when he is forming some party somewhere through me or through Barack, this is our party. And as you've seen, we are going to crisscross the country and enroll our membership. It is not Musalia's proxy. It's not a party formed by Musalia
to vote for him in the future. Maybe Barak, you can address it. Let us be. Just a minute. Let me. Whenever you're ready. Yeah, we're ready. Let me be very, very crystalline. Be very, very clear that this party has got absolutely nothing to do with Musalia Mudavadi or any other elite political figure from Western Kenya, from any other part of the country. This is a sterling, independent, standalone effort, which in point of fact is sending shivers through the other formations. It has absolutely nothing to do with them, and I think to speculate along those lines is to clearly lose direction. There's absolutely nothing, and I think that thought should be treated with the contempt it deserves, and the less said of it, the better. Any other question? Njoo hivi ndio akikuangalia kwa karibu na kamera. The country's politics is regional, and the formation of USP Kenya coming from the Western region, where you have Ford Kenya, there was ANC we just folded. How don't you think the formation of USP will curtail the desired unity of the region? I don't understand what you mean by curtail the desired unity. It is true that political parties all over the world, without exception, have policies and directions, political directions that tend to appeal to particular regions. In the United States, for example, you have what are called the blue states, which are the Democratic Party states. You have the red states, which are the Republican Party states. In the United Kingdom, you have the conservative zones, and you have got the Labour zones. So that is a very true one. But you see, here, when you look at this region of Western Kenya, which you would want to call one of our strongholds, or if you look at the Kenyan coast, which you would see as an area where we have an emerging strong foothold, or you look at the Trans-Mara region, Kajiado, where we are also emerging forcefully, or you look at a place like Kisii, you will find that the distinguishing factor is that we are focused on the political leadership of service, not of praise singing, of choir, music, dance, and drama. That you will not find us on rooftops of cars tukizungumzia hapo kama tourists, but as people who engage with the people on issues. Wewe ukija useme hapa kwamba wewe ni chama eti umenawiri katika eneo na hakuna kitu unacho wafanyia watu wa hilo eneo, you cannot even open your mouth on their behalf. Hatuwezi kuacha hiyo nafasi. These people you are talking about, when have you ever seen them around here except during a funeral of somebody? Wale wanasema wewe ni mtu mheshimiwa sana mkubwa, tuende kwa matanga yake. Or when they are not doing that, kama Rais Ruto anakuja tena yeye ndiye anakuwa master of ceremonies,
Nafikiri mmekuwa huko mmeona. Yeye ndiye anawaintroduce, anasema ati pia hapa tuko na Moses Wetangula asalamie kidogo. Ati pia hapa tuko na Musalia Mudavadi asalamie kidogo. You should be telling the other one kusalamia kidogo. Ni mwenyeji au ni mgeni? Maybe the party leader wants to speak a bit of that, then we can wind up. Just two more questions, then we wind up. Ndugu yangu, niseme hivi, chama hiki sio chama cha Western. Chama chetu ni National Party. My deputies are Chengo Matano ambaye anatoka Coast. My other deputy Bwana Kibaso anatoka Kisii. Mama Naomi Sidi, Deputy Secretary General, anatoka Coast. We have other leaders from across the country. It's so our base is actually the whole country. But Barak and I come from here. But also we share one thing. Luyas being number 2 in population and even in vote basket, we will not settle for anything below presidency and deputy presidency. We can only settle for either number 1 or number 2. Any coalition that doesn't give Luya people either number 1 or number 2, we are not part of that coalition. And so we are the biggest community in this region. Hata ukiangalia kwa Jaluo ama uangalia Kale when you are around us in Western region, we are the biggest in numbers. So we have a stand as a party. We will market this party in this region, just like we will market this party in Kisii, just like we shall market this party in Western, in Coast Province and Nairobi. And we are going to field candidates from the top to the lowest, from presidency to the MCA. We'll have seats across the country. Maybe, but party leader and Secretary, you talked about giving us a background of the agreement that have bound the three founding parties of the Visa Kwanza government. Initially, you see the PCS has vacated its position and left for Lamu governor. Yesterday, the courts pronounced themselves on whether the Speaker of the National Assembly can hold that particular position. Does it then mean that the initial agreement has been vacated because of the change of the party leaders? And then the second part of my question, is it that the president with the party leader of UDA has reneged on his agreement with the fellow party leaders? And is it that the other party leaders are quite maybe ceding a lot of ground in not holding into account to ensure that the initial agreement is actually fulfilled? Oh, do you want to go? Yes, I can take it. The status of this agreement is now of no relevance to us. It has been breached in very many contexts. When you get hold of your copy and read it, it's going to shock you. His Excellency, the President, vacated it from day one. Those who are with him never raised a finger. So you bring it here as a demonstration of renegation of agreement. And to caution those who are being told that sasa tutafanya hii, tutafanya ile, that if this which is rendered in writing is reneged upon, how do you trust anything else that you are going to be taught? But that's about renegation. What was the part B of your question again? The part B was that is it that the president with the leader of UDA
or rather the other party leaders are not holding the party leader of UDA to account to ensure that he fulfills the initial promises? They clearly have not done that. Otherwise, these questions that we are asking should have been asked. When Moses Wetangula comes to Rwanda market with President Ruto, and Musalia Mudavadi accompanies, and they come to the market here, and Dr. Ruto introduces them and invites them to speak, should they not be saying that we signed an agreement with this president, and the agreement said the following things were going to be done, and we are happy to tell you today that these things have been done? They don't do that. Instead they say, si tutampatia miaka ingine tano. We don't know on what those miaka ingine tano hinge. So it is abdication of responsibility on their part. We do not know whether they signed another agreement post this one, and whether this one has been vacated and we are not aware. Maybe a write on that. When they were engaging in the initial stages, they were three specific people. PCS has left it for Namu government. Moses Wetangula's position as party leader for Ford Kenya is now in limbo because the court has already pronounced themselves. As USP party, maybe if he doesn't relinquish that particular position as Ford Kenya party leader, do you think maybe you'll be moving to court to ensure that he actually maybe respects the court's verdict? They do not respect court decisions. Impunity is the framework within which they operate. We have an assignment to do, and that assignment is to give the country a new direction. We are going to be spending our energies and other resources in providing fresh leadership and giving the country direction. We have no time for games of musical chairs. Thank you very much. Just one last question related to Umoja Summit. Yeah. The party leader and the SG, you adversely mentioned, or stated that USP is coming in to offer new leadership. Now that speaks to the fact that the two leaders of the so-called kingpin, David and Wetangula, have failed to provide leadership for this region. And as you know, charity begins at home. Then that means with the winning of ANC within the JP, is USP a new alternative vehicle for the people of Western region? NC is not winning. NC is dead. The only thing we can regret is that we built a party, but it's dead. When it dies, even people you have loved very much, when they die, you bury them and forget. You don't keep them around saying, oh, huyu mtu wetu tulimpenda sana. NC is dead and buried. They say that it has been merged. No, it has not been merged. It has been submerged. It has been swallowed. When you eat a piece of bread and it gets in your stomach, you don't say that you have merged with that piece of bread. You have swallowed it. And UDA has swallowed ANC. It's dead. Ford Kenya, the party of Masinde Ndiro and other stalwarts from this region, has been on the wane for quite some time, and it has become Mr. Wetangula's private jet that takes him to the destination that he desires. That's why he was screamingly clutching upon it. What he's going to do about it now that the courts have pronounced themselves is a matter of no consequence to us. We are moving.
like the tornado. And our focus is on the movement, that we will sweep everything out of the way if anything comes in the way. So what happens to Fort Kenya, now that it is in the intensive care unit, is up to Mr. Wetangula to address. We are showing our people direction. When you listen to our people, you can see that they've been yearning for direction and for leadership. And we will provide that leadership regardless of who attempts to come in the way. Wakikuja tutapita nao kama tsunami. One last one. Yeah, nimesema just a follow up. I'm putting on a clip because of the sound. No problem. Bwana Sekjen, you said that whether Wetangula vacates that position as party, there's none of your business as a party. All parties stand for something. And because this is now like your political enemy, and you're actually in the same region. And it's of course an art of what weaken your enemy. In the context of course, capturing this region politically. We've seen other parties that have actually been there in the yesteryears. They've actually been fighting on the streets, in parliament, in courts, and they've actually been winning those battles. Even if you lose like one, but you win like two. You see, ODM has won that question of who is actually the majority in parliament. As a party, you must be having your legal team, which is actually in place. Do you just give it a blind eye when Wetangula, when the speaker is actually the same head of for Kenya Party? We have been talking about these things for a long time. We will continue to talk about integrity in leadership, about accountability in leadership, about even the fact that some leaders and people who occupy leadership are beyond salvage, and to enjoin ourselves with efforts that attempt to correct the situations of impunity. Like if LSK is going to court over such matters, we will enjoin ourselves in those kinds of efforts. But we don't understand that to mean that we are fighting anyone, that we are engaged in attrition, that we are wearing them out so that we can become the champions. Our energy and that which endears ourselves to the people of this country and this region and beyond is about the kind of leadership we propose to present, the visionary agenda. My peer could add in a word or two. Yeah, we are winding up. Thank you, gentlemen and ladies. Thank you. Yeah. Just to add on that, my brother, this agreement that has been read here gives Wetangula the right to have the seat he has. It was given to Fort Kenya. ANC was dissolved yesterday, which to some extent renders this document useless. So it's upon them. If you ask us if we'll go to court, we can't. We can't fight Wetangula. He's our brother. We come from the same region. We are not going to join forces to fight Wetangula and fight our brothers. No. In fact, for our party, we are going to create harmony in this region, and I've said we will push for the Luya unity from this region. We will fight for the Luya people. We are going to, anybody against us is our enemy. So this agreement, the way it is, as we look at it, Wetangula can fight it himself. He has a chance to go to court, he can appeal, he can
continue, or he can step aside as a Ford Kenya leader and appoint somebody else. But he has a right to, to occupy that office, the office of the Speaker. So Umoja Summit Party has no plan of going to court. And we are not joining those wars in that coalition because we are not part of that coalition. One last question. I have a question. We have the last one now. Yeah, from Okay. Yeah, so my question is, do we have like some of the elected leaders who we are talking to and probably they have shown interest to join the party? But also, as you answer that, most of the political parties, people view them as, the political vehicles to be able to negotiate for some slots in government or maybe have the coalitions. Is it something that you guys are also eyeing? And then the last one, what assurance do you give to Kenyans that this party is here to stay and it is not just a short-term outfit? And let the PL answer that, and then we'll finish with the SG on the same question. Thank you. You're asking if there are elected leaders who are joining. I will tell you yes. We have so many of them who are calling, members of parliament, governors, senators, and different aspirants who want to join this party. We are saying all are welcome. We want to have a party that will encompass all these people, bring all that are willing. It is not by force, but the willing. And also, the reason why we formed Umoja Summit Party is only for one reason, to take power. We want to form government, we want to be in government. And so we are not just forming a party to negotiate. Negotiations are part of political party activities, but our main aim is to get power and form government. The last one, the last bit that I asked, what assurance are you giving to Kenyans that this party is here to stay and not just a short-lived outfit? Take it to the bank. We are here to stay. We have a long-term plan, and this party is not for Baraka and Kanoti. It's a party for the people. And so the people, our preamble in the Constitution is we the people. And so we are going to take this party to the people. It's for them to build the party, join the party and make it as big as they can and use it for fighting for good governance, fighting for a just community or a just country, and making sure that we have liberty and justice for all. Not all of one kind, but all. You know, that there reaches a time you find people fighting for justice for their people. Maybe it's a tribal grouping or a certain entity, but for us, this is for all, meaning all communities, all our shades in the community, all of them must be part of the new fight. Maybe Barak, as you answer that, also maybe you can also tell us as a party, do you agree with the amendments, the constitutional amendments that we are seeing in the country that have been proposed? I don't know what specific constitutional amendments you have in mind. One would have to address themselves to specific articles, and not being aware of what exactly you have, a little challenge. Could you be more specific? We've had we have a number of them, but specifically, maybe if I can just talk about the NADCO. Pardon? NADCO? Yes. National Dialogue. What aspects? It's a real cocktail of things. One would have to be very specific. I just point out that the Constitution is a very, very grave institution that should not just be tinkered with for purposes of feeding individual whims and appetites for power. And we would be extremely cautious about that. I think the rest of the questions my party leader has answered. If there will be people who want to negotiate, they will negotiate with us from a
a position of power, because we intend to look for power, find power, and exercise power responsibly for governance, not power for the sake of being powerful and telling people that I am powerful, I'm the president, I have a PhD, and stuff of that kind. Thank you very much.